Итак, сегодня мы продолжим наше обсуждение о городе Мадхура. In the last lecture, we concluded with Krishna's rejoining the Brajabasis in their encampment, which was just outside the perimeter of Mathura. На последней лекции мы закончили о том, как Кришна воссоединился с Вриджабаси в их лагере. You must remember that the Brajabasi men had all followed Akrura, Krishna, and Balaram when they came from Vrindavan to Mathura on the invitation of King Kamsa for the wrestling match. Так, как вы помните, все мужчины, все Вриджабаси, они пришли с Кришной, с Баларамой, с Акрукой по приглашению царя Камсы на состязание по борьбе в Мадхуре. But we mentioned at that time how Nanda Maharaj and the coward men, they arrived before Akrura and Krishna and Balaram. И мы упомянули, что Нанда Махарадж и другие мужчины-пастухи, они прибыли до Кришны, Баларама и Акруры. And we explained that was because Akrura stopped the chariot on the way to bathe in the Jamuna River. И мы объяснили, почему так произошло, потому что Акрура останавливал колесницу по дорогу для того, чтобы совершить омовение в реке. However, Srila Shukadev Goswami also gives a very interesting reason why Akrura, Krishna, and Balaram came late after everybody else. И также Шукадева Госвами дает очень интересную причину, почему Акрура, Кришна и Баларама опоздали. He describes it as Akrura's chariot rolled along the road from Vrindavan to Mathura. Many people came out to see Krishna and Balaram. Он пишет, что когда колесница Акруры ехала по дороге от Вриндавана до Мадхуры, люди по пути вышли посмотреть на Кришну и Баларама. And overcome with joy, they were unable to take their eyes off of Krishna and Balaram. И наполненные радостью, они не могли оторвать от них глаз. In fact, as the chariot proceeded, people tried to pull Krishna and Balaram back with their eyes. На самом деле, когда колесница ехала, люди пытались тащить Кришну и Балараму обратно глазами. And as a result, the chariot proceeded very slowly. В результате чего колесница двигалась очень медленно. It was being pulled backwards. Потому что ее назад тащили. A nice description. Это интересное описание. So when Krishna and Balaram finally arrived in Mathura, Nanda Maharaj, he rushed forward and he said, Krishna, where have you been? Why were you gone so long? И когда Кришна и Баларам наконец-то прибыли в Мадхуру, Нанда Махарадж бросился вперед и сказал: «Кришна, где же ты был? Почему тебя так долго не было?» But Krishna didn't reply. Но Кришна не ответил. He just smiled and embraced Nanda Maharaj. Он просто улыбнулся и обнял Нанду Махараджа. Now, in that class we described how after arriving in Mathura, Krishna walked around Mathura like a little tour, and he met friends and he met enemies. На последней лекции мы обсуждали, как после прибытия в Мадхуру Кришна ходил вокруг Мадхуры, как на экскурсию, и встречался с близкими друзьями и завистливыми людьми. But there's one pastime we didn't discuss purposefully, which I'd like to recount today because it's a long pastime. It's Krishna's meeting with Kubja. It's a long pastime. Одну игру, которую мы не обсудили на прошлой неделе, о чем я хотел бы рассказать сегодня, это была встреча Кришны с Кубджи. Это очень длинная игра, история. There's a specific market inside Mathura where Krishna met Kubja. Это был особый рынок внутри Мадхуры, где Кришна встретил Кубджу. And it's described Krishna was immediately enchanted by seeing her because although she was deformed, she was a hunchback, she had a very lovely face. Описывается, что Кришна сразу же был очарован ею, потому что, хотя и она была инвалидом, у нее было очень красивое лицо. So Krishna spoke to her. He said, "My dear lady, what is your name?" И Кришна спросил ее: «Моя дорогая леди, как тебя зовут?» So she smiled, and she said, "My name is Trivakra." Она улыбнулась и ответила ему: «Меня зовут Тривакра». Trivakra means twisted or bent in three places. Тривакара означает искривленная или согнутая в трех местах. Now the acharyas say that when she said that, there was a special meaning behind that. И ачарьи говорят, что когда она сделала это, когда она улыбнулась, то это имеет смысл. In her smile.
в ее улыбке. She hinted that, quote, "My dear Krishna, although I'm crooked on the outside, my heart is very straight. And why? Because within my heart there's nothing in it but love for you." И своей улыбкой она намекнула, хотя я и искривленная внешне, мое сердце на самом деле очень прямолинейно. Почему? Потому что в нем нет ничего, кроме любви к тебе. And the acharyas say that she was also indicating by her smile that you and I, Krishna, we have a lot in common. I am Trivakra, ugly, being twisted in three places, and you are Tribhanga, beautiful, because you're bent in three places. You know when Krishna plays his flute. So how lucky I am to have met you. И она сказала, мой дорогой Кришна, мы с тобой очень много общего. Я Тривакра, а ты Трибанга. И мне повезло, что я встретила тебя, и я так же, как и ты, согнута в 3 местах. So during that meeting, Kubja offered Krishna some special ointments and perfumes, which she was supposed to give to King Kamsa. Во время этой встречи Кубджа предложила Кришне специальные мази и духи, которые она должна была отдать царю Камсе. It was a big sacrifice, it was big surrender. Это было большое жертвоприношение и большое предание. Because she could be put to death by giving away the king's property. Это была большая жертва, поскольку она отдала то, что принадлежит царю. But she did it. Но она это сделала. And the Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 42, text number 4, gives 6 reasons why Kubja surrendered herself to Krishna. В Шримад Бхагаватам 10.42.4 приводится 6 причин, почему она предалась Кришне. In other words, what is the impetus for surrender? Итак, каковы же причины для предания? We should think like that. Мы должны думать подобным образом. We're on that path of Krishna consciousness. So what is the impetus for us as new devotees to surrender to Krishna? Мы, будучи начинающими преданными, должны понимать, каковы наши причины предания Господу. We can study Kubja's character. Мы можем изучать характер Кубджи. The Bhagavatam describes the first reason she surrendered to Krishna is because Krishna is so beautiful. В Бхагаватам описывается, что первая причина, почему она предалась Кришне, потому что он был очень красив. Like obviously because Krishna is the source, original source of all beauty. Это очевидно, потому что Кришна является первоисточником всей красоты. It's one of his 6 opulences. Это одно из его 6 достояний. So the Bhagavatam says that Krishna's beauty enveloped her consciousness. В Бхагаватам описывается, что его красота окутала ее сознание. And the next reason that she surrendered to Krishna was because of his charm. Следующая причина, по которой она предалась Кришне, это его обаяние. And Krishna's charm is seen in his youthful appearance. Обаяние Кришны проявляется в его юношеском облике. Because he never looks older than 16 years. Поскольку он никогда не выглядит старше 16 лет. Like eventually when he entered the sacrificial arena to fight with the wrestlers. Потому что когда он в конце концов вышел на арену бороться с борцами, we're jumping ahead here a little bit. Мы немножко здесь отскочим наперед. It's described in the Bhagavatam that the ladies, the women in the audience were surprised. They thought, "Oh, look, Krishna, he's a charming youth." Женщины в зале были удивлены. Они думали: "О, смотрите, Кришна такой очаровательный юноша." Then Bhagavatam says the third reason that Kubja surrendered to Krishna was because of his sweetness. В Бхагаватам описывается третья причина – это сладость. Кришна очень сладкий. So there's a very beautiful shloka which describes Krishna's sweetness. Очень красивая шлока, которая описывает сладость Кришны. Famous. Знаменитая. Adaram Madhuram Bandhanam Madhuram Nayanam Madhuram Hasitam Madhuram Hridayam Madhuram Gamanam Madhuram Madhuradi Pater Akilam Madhuram. His lips are sweet, his face is sweet, his eyes are sweet, his smile is sweet, his heart is sweet, his walk is sweet, everything is sweet
about the Lord of sweetness. У него сладкие губы, его лицо сладкое, глаза его сладкие, улыбка сладкая, его сердце сладкое, его походка сладкая, все сладкое в Господе, всей сладости. The number 4, hasita. Hasita means like Krishna's enchanting smile. Четвертая причина – это хасита, или очаровательная улыбка Кришны. We hear about that smile throughout Vaishnav Shastra. Мы слышали об этой улыбке посредством Вайшнава Шастры. Srila Prabhupada addresses that smile when he quotes the gopis in the Krishna book. Шрила Прабхупада упоминает об этой улыбке в книге «Источник вечного наслаждения», описывая слова гопи. Quote, Dear Krishna, you are the killer of all the fears of the inhabitants of Vrindavan. You are supremely powerful. You are the supremely powerful hero, and we know that you can kill the unnecessary pride of your devotee, as well as the pride of women like us, simply by your beautiful smile. Дорогой Кришна, ты убийца всех страхов жителей Вриндавана. Ты самый могущественный герой. Мы знаем, что ты можешь убить ненужную гордость твоего преданного, а также гордость таких женщин, как мы, просто своей прекрасной улыбкой. Then she surrendered because of Krishna's words, which are very captivating. Затем она предалась по той причине, что слова Кришны были очень пленительными. And the last, or number 6th, reason why she surrendered was Krishna's look. И шестая, последняя причина, по которой предалась Кубджа, это была та, что из-за взгляда Кришны. In the sense that when she saw that Krishna was looking at her with love, she said, quote, I am your servant. From now on, do whatever you want with me. I will no longer serve anyone else. Когда она увидела, что Кришна смотрел на нее с любовью, она сказала, «Я твоя служанка. Отныне делай со мной что хочет. Я больше никому не буду служить». Our acharyas say that the Srimad Bhagavatam often glorifies the devotion of women. Наши ачарьи говорят, что Шримад Бхагаватам часто прославляет преданность женщин. Like Draupadi, Kunti, Gauri, etc. Таких как Драупади, Кунти, Гаури и так далее. Because it says women have a natural inclination towards Krishna. Потому что ачарьи говорят, что у женщин есть естественная склонность к Кришне. Men may be inclined to worship other forms of God. Мужчины могут быть склонны поклоняться другим формам Бога. But women are generally attracted to Krishna. Но женщин обычно привлекает поклонение Кришне. Not the Lord in the form of a turtle or a fish or a boar. Не совсем обязательно, что это Господь в форме черепахи, рыбы или кабана. The acharyas give the example that when the Lord appeared as Nrsingadev, Prahlad was very pleased with him. Ачарья приводит пример, когда Господь явился как Нарисимхадев, Прахлад был очень доволен этой формой. Nrsinga came out of the pillar. Нарисимха пришел из колонны. Like, "Rah!" And Prahlad said, "Oh, how beautiful." И Прахлад увидел и сказал, «О, как ты прекрасен». We say in English, beauty is in the eye of the beholder or the person looking, watching. Как мы говорим, есть такая пословица на английском, любовь в глазах смотрящего. So at the same moment, Brahma said to, actually a little later, Brahma said to Lakshmi Devi, please go and calm Nrsingadev down. И немного позже Брахма попросил Лакшми Деви, пожалуйста, иди и успокой Нарисимхадева. So Lakshmi thought, yes, I will go to him and give him a garland. After all, he's my husband, so of course he will calm down immediately. Лакшми думала, да, я могу пойти к нему и надеть гирлянду, он мой муж, и он, конечно же, сразу успокоится. But when she came closer and saw all the blood, she ran in the other direction. Но когда она подошла поближе и увидела всю эту кровь, она убежала в другую сторону. She thought, he's not in a very good mood right now. It's better to stay out of his way. Она думала, он сейчас не в очень хорошем настроении, лучше держаться от него подальше. So Kubja was a lady and she was naturally attracted to Krishna. Итак, Кубджа была женщина, и она естественным образом была привлечена к Кришне. So much so that she freely offered the items that she was carrying to give to Kamsa. Настолько, что она She gave them to Krishna. добровольно предложила
те предметы, которые она несла, которые предназначались для Камса, она их отдала Кришне. So we'll discuss that in detail a little later. Немного позже мы в деталях обсудим это. But all of this took place in that market on Krishna and Kubja's first meeting. И все это произошло на рынке при первой встрече Кришны и Кубджи. And I found a verse in Shastra И я обнаружил стих в шастрах, which says, в котором говорится: any woman who lives near that market, even today, for 3 years and sincerely worships Lord Krishna, as Kubja did with fine oils and sandalwood paste, that lady will be cured of any serious deformity or affliction. Любая женщина, которая живет рядом с этим рынком в течение 3 лет и искренне поклоняется Господу Кришне, как Кубджа делала с изысканными маслами и пастой из сандалового дерева, излечится от любой серьезной инвалидности или недуга. So although Kubja appeared as a simple seller of wares, perfumes and ointments, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur writes that Kubja was actually a partial expansion of Satyabhama, one of Krishna's queens in Dwarka. Хотя Кубджа и появилась как простая продавщица товаров, которые были духи и мази, Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур пишет об этом, говоря, что Кубджа на самом деле была частичной экспансией Сатьябамы, одной из цариц Кришны в Двараке. Wow. Satyabhama is the Lord's internal energy known as Bhu Shakti. Сатьябама — это внутренняя энергия Господа, известная как Бху-шакти. And Vishwanath goes on to say that this expansion of Satyabhama, Kubja, is also known as Prithivi, or the Mother Earth, Bhumi. И Вишванат продолжает, что эта экспансия Сатьябамы, Кубджа, также известна как Притиви или Мать-Земля. Wow. So now the great sage Narada Muni, he reveals more about Kubja's identity. А также великий мудрец Нарада Муни раскрывает больше о личности Кубджи. He says that she was previously the sister of Ravana, Suparnaka, in Ramlila. Он говорит, что она была сестрой Раваны Шурпанака в Рамлиле. We know that Suparnaka fell in love with Lord Ram. Мы знаем, что Шурпанака влюбилась в Господа Раму. And when Suparnaka saw Sita, the wife of Lord Ram, she tried to kill Sita. И когда Шурпанака увидела Ситу, жену Господа Рама, она попыталась убить ее. And then she was defaced by Lakshman. Lakshman cut off her nose. Но она была изуродована Лакшманом. Лакшман отрезал ей нос. So we all know that Suparnaka got revenge by inspiring her brother Ravana to kidnap Sita. И мы все знаем, что Шурпанака отомстила, вдохновив своего брата Равану на похищение Ситы. But Suparnaka herself remained enamored in love with Ram and was determined to one day become his wife. Но Шурпанака осталась влюбленной в Раму и была полна решимости однажды стать его женой. So, early in the Ramayana, after becoming disfigured, Suparnaka retired to Pushkara Tirtha, where she meditated on Lord Shiva underwater for 10,000 years, hoping for his mercy. И таким образом, в самом начале Рамаяны, после того, как она была обезображена, Шурпанака ушла в Пушкар-Тирху, где она медитировала на Господа Шиву под водой на протяжении 10 тысяч лет в надежде на его милость. So Lord Shiva eventually appeared to Suparnaka and offered her any boon that she desired. Господь Шива в конце концов явился Шурпанаке и предложил ей любое благословение, которое она пожелает. So when asked like that, she said, I want Lord Ram as my husband. И когда она попросила, чтобы Господь Рама стал ее мужем, So Lord Shiva said, that's not possible at this time. Господь Шива ответил, в настоящее время это невозможно. But in the future, he said, at the end of Dapura Yuga, in Mathura city, your wish will come true. Но в будущем, сказал он, в конце Двапара-юги в городе Мадхура твое желание исполнится. So in this way, by the grace of Shiva, Suparnaka was reborn as the hunchback Kubja.
Таким образом, по милости Господа Шивы, Шурпанака получила рождение как Гарбунья Кубджа. The question has been raised in spiritual circles as to how Kubja can be both Prithivi, the earth personified, and Supernaka, the Rakshasi sister of Ravana. How can she be both? Теперь вопрос был поднят в духовных кругах. Как Кубджа может быть одновременно и Притхви, олицетворенная земля, и сестра Ракшаса Раваны? So the acharyas answered that both ladies were present in Kubja simultaneously. И ачарьи дают ответ на этот вопрос, говоря, что обе женщины присутствовали в Кубже одновременно. And interestingly enough, Kubja is also identified as Mantara in Ayodhya. И интересно, что Кубджа также известна как Мантара в Айодхье. Mantara is the evil woman who assisted Kaikeyi in getting Lord Ramachandra banished to the forest for 14 years. Мантара — это злодейка, которая помогла Кайкеи в изгнании Господа Рамачандра в лес на 14 лет. Where is that stated? А где об этом говорится? We found it in Garga Samhita. И мы обнаружили, это говорится в Гарга Самхите. 5:17-15. 5, 17, 15. Quote, the groups of gopis headed by Sri Lalita said, the girl Kubja in Mathura city had been Mantara in Ayodhya, where she stopped the coronation of Lord Ram. O gopis, what offense had Kubja not committed previously? Группа гопи во главе с Шри Лалитой сказали: девушка Кубджа в городе Мадхура была Мантарой в Айодхе, где она оставила коронацию Господа Рамачандре. О гопи, какое только оскорбление не совершила Кубджа. So taking this all together, we can see who Kubja was. Итак, взя это все вместе, мы теперь можем понять, кто была Кубджа. She was Satyabhama, Mantara of Ayodhya, Prithivi, Bhumi, the earth personified, Supernaka, the Rakshasi sister of Ravana, and Kubja. So she's 5 persons in one. Так, Кубджа была Сатябама, Мантара из Айодхи, Притиви, Бхуми, олицетворенная земля, Шурпанака, сестра Ракшаса Раваны. So actually the presence of multiple personalities in one body is found repeatedly in the Gaur Gonadesha Dipika, which is written by Kavi Karnapura. Фактически наличие нескольких личностей в одном теле неоднократно встречается в Гаургананеша Дипике, написанной Кави Карнапурой. One example is Ramananda Rai. Один из таких примеров является Рамананда Рай, Who Kavi Karnapura says is Lalita Devi, Pandava Arjuna, Arun Iya, Gopi, as well as the Gopar, the cowherd boy, Arjuna. И по словам Кави Карнапура является Лалита Деви, Пандава Аруна и Аруна Гопи, так же как Гопа Арджуна. It's Aruna Iya Gopi. Аруния Гопи. Yes. So additionally, Srila Prabhupada in Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 8:23, he says that Ramananda Roy is also Vishaka Dasi. Кроме того, Шрила Прабхупада в Чайтанья Чаритамрите Мадхья Лила говорит, что Рамананда Рой — это Вишакха Деви. It's very esoteric. Это очень эзотерично. That many personalities can be present in one personality. Но много личностей могут присутствовать в одной личности. At least they're partial expansions. По меньшей мере, частичное воплощение. So let's go back to the market now where Krishna and Kubja first met and discuss some more details, because now we've established who she actually is. Итак, давайте теперь вернемся к рынку, где Кришна и Кубджа встретились, потому что сейчас мы установили и увидели, кто такая Кубджа. So as Kubja was walking through the market in Mathura, she and Krishna met. And she was a hunchback woman. И как Кришна гулял по рынку в Мадхуре, он увидел Кубджу, которая была горбатая женщина. But Bhagavatam says Krishna recognized her. Но в Шримад Бхагаватам говорится, что он узнал ее. He thought, no man has ever
been friendly to this girl of deformed limbs, if I ask her for the perfumes she is carrying, she will be purified by the desire to be with me. Кришна думал, ни один мужчина никогда не был дружелюбен к этой девушке с деформированными конечностями. Если я попрошу у нее духи, которые она несет, то она очистится желанием быть со мной. Who would not be purified by being with Krishna? Кто не очистится, находясь с Кришной? Even demons get liberated by his association. Даже демоны получают освобождение благодаря общению с Кришной. So Krishna said to her, Kubja, "O beautiful lotus-eyed girl with crooked movements, who are you?" И Кришна сказал Кубже: «О, прекрасная лотосоокая девушка с извилистыми движениями, кто ты?» And pleased to receive the attention of such a handsome boy as Krishna, Kubja replied, "My name is Trivakra, and I am a servant of King Kamsa." Довольная тем, что она привлекла к себе внимание такого красивого парня, как Кришна, Кубжа ответила: «Меня зовут Тривакра, и я слуга царя Камсы». So Krishna joked a little bit. He said, "Well, your name suits you, but tell me, those ointments and perfumes that you are so carefully carrying, for whom are they meant?" Кришна немного пошутил и сказал ей: «Ну, твое имя тебе подходит, но скажи мне, те мази и духи, которые ты так бережно несешь, для кого они предназначены?» So Kubja, she answered, she said, "The ointment and the sandalwood paste are the property of my master, King Kamsa. The king has many women, but he likes me for the cosmetics that I provide." Кубжа ответила: «Мазь и паста из сандалового дерева – собственность моего господина, царя Камсы. У царя много женщин, но он мне благоволит за косметику, которую я делаю». So seeing two bottles of perfume that Kubja was carrying, Krishna said, "Then why not give me and my brother Balaram some perfume and thus be blessed?" Видя два пузырька духов, которые несла Кубжа, Кришна сказал: «Почему бы тебе не дать мне и моему брату Балараме немного духов и получить от нас благословение?» So the acharyas comment that although Kubja was employed by King Kamsa, her attachment for Krishna made her fearless. Ачарья комментирует, что хотя Кубжа работала на царя Камсу, ее привязанность к Кришне сделала ее бесстрашной. So at the risk of losing her life, she gave away the king's property. И поэтому, рискуя потерять свою жизнь, она отдала царскую собственность. And holding those bottles of perfume out to Krishna and Balaram, she said, "Take as much as you like." И, держа флаконы с духами в руках, протянутых Кришне и Балараме, она сказала: «Бери сколько хочешь». We see this quality of fearlessness in great devotees and advanced devotees. Мы видим это качество бесстрашия в великих преданных и также в продвинутых преданных. I remember this was an outstanding quality of one of my godbrothers from the UK, Tribhuvanath Prabhu, who unfortunately passed away in 2001, I think. Я помню, что это было выдающееся качество моего духовного брата Трибхуванатхи Прабху из Великобритании, который скончался, к сожалению, в 2001 году. He was fearless in his service to Prabhupada. Он был бесстрашен в служении Шриле Прабхупаде. He actually went to the most dangerous places at that time in our movement. Он ходил, на самом деле, в самые опасные места в то время. He wanted to print the Bhagavad Gita in the Arabic languages, so he went to Lebanon, he went to Syria. Для того, чтобы напечатать книгу Бхагавад-гиту, он отправлялся в Ливан и Сирию. He started Krishna consciousness in East Africa. Он начал сознание Кришны в Восточной Африке. And although there was always opposition, he was always successful. Несмотря на то, что была везде оппозиция, его усилия всегда увенчались успехом. And he did it with a very enchanting smile. И все это он делал с широкой улыбкой. We were actually friends. На самом деле мы были друзья. Sometimes I was in France, and I'd go to England, and when he was in England, and we'd do harinams together in London. It was memorable. Когда я был в Великобритании, мы вместе проводили харинаму, это было незабываемо.
So anyway, like that, Kubja was fearless in giving away the king's property to Krishna and Balaram. И таким же образом Кубджа бесстрашно отдала собственность царя Кришне и Балараме. So Krishna smeared some of the perfume on his limbs, and Balaram did the same. Итак, Кришна нанес мазь и духи себе на кожу, и Баларама сделал то же самое. Now the cowherd boys, they're just boys, they joked, they said, now this lovely woman has 2 lovers. И мальчики-пастушки шутили. Теперь у этой милой женщины 2 любовника. So this is Kubja. И это была Кубджа. Thinking of her as Prithivi, the earth personified, the Lord said to himself, Думая о ней как о Притхиве, олицетворенной земле, Господь подумал про себя. I should show her mercy and bless her with my love. Я должен проявить к ней милосердие и благословить ее своей любовью. So Kubja then Krishna then spoke to Kubja. И тогда Кубджа заговорила с Кришной. He said, my dear Trivakra, you have served me and my friends so well that you deserve a reward. May I have permission to straighten out your body? Дорогая Тривикра, ты так хорошо послужила мне и моим друзьям, что заслужила награду. Разреши мне выправить твое тело. So Kubja replied, I happily accept your proposal, but how will you do that? Кубджа ответила, я с радостью принимаю твое предложение, но как ты это сделаешь? So Krishna said, I have a special way to correct deformities such as yours. Кришна ответила, я знаю особый способ исправления деформаций, таких как у тебя. So Kubja proposed that, well then do it, and then you come to my house. Кубджа предложила, пожалуйста, выпрями меня, сделай это, а потом приходи ко мне домой. So when she said, come to my house, Krishna got a little embarrassed because he was in front of his cowherd boyfriends. И когда Кришна услышал это, он немного смутился, поскольку он был на глазах у его парней, друзей-пастухов. So he said, И он сказал, my dear lady, we have other businesses to attend to, so I cannot go to your house now, but have faith in my words and let everyone present here witness the change I will bring about in you now. Just watch. Кришна сказал, моя дорогая леди, у нас есть другие дела, поэтому я не могу пойти к тебе домой, но поверь моему слову, и пусть все присутствующие здесь станут свидетелями того изменения, которое сейчас я совершу с тобой. Только посмотри. So Krishna placed his feet on Kubja's feet, and with his index fingers of both hands, he put under her chin, and he pulled upwards with a slight jerk, and he straightened out Kubja's body. Сказав это, Кришна поставил свои ноги на ноги Кубджи и указательными пальцами обоих его рук поднес к ее подбородку и, потянув вверх резким рывком, он выпрямил тело Кубджи. So seeing this, a crowd of people had collected and they cheered, witnessing Krishna's mercy on Kubja. Видя это, толпа людей, которая собралась вокруг, возрадовались, увидев милосердие Кришны по отношению к Кубджи. So now Kubja was very beautiful. Her body was evenly proportioned, her skin was smooth, and she radiated like the sun. И теперь Кубджа стала выглядеть очень красиво. Ее тело стало пропорциональным, ее кожа была гладкой, и она сияла, как солнце. And the acharyas say that Kubja was now suddenly wealthy with the treasures of youth and beauty, so she tugged on Krishna's upper cloth, indicating her desire to, quote, share her new fortunes with him in amorous love. Ачарьи говорят, что Кубджа, внезапно разбогатев сокровищами молодости и красоты, она потянула за верхнюю одежду Кришны, указывая на ее желание поделиться с ним подарками судьбы в романтической любви. So we see here that Krishna had, you could say, stolen her heart. Можно было видеть, что Кришна действительно украл ее сердце. Just like we're hoping Krishna will steal our hearts. Как мы надеемся, что однажды Кришна украдет и наше сердце. And there's a beautiful verse in
Rupa Goswami's Padyavali about how Krishna steals hearts. В Падьявале есть прекрасный стих о том, как Кришна крадет наши сердца. It's text 102. Итак, это текст 102. It's a really beautiful verse. Очень красивый и прекрасный текст. A dark-complexioned thief has stolen my heart. Look, he has already stolen the sins of surrendered devotees. The life breath of Putana, the bracelets and garments of the young gopis, and the eyes and hearts of saintly devotees. Krishna's a thief. He's a perfect thief. Темнокожий вор украл мое сердце. Смотрите, он уже украл грехи предавшихся ему преданных, жизненное дыхание Путаны, браслет и одежду юных гопи, глаза и сердца святых преданных. Now Srila Prabhupada describes what happened after the moment that Krishna straightened Kubja out. He describes it in Krishna book, chapter 42. Шрила Прабхупада описывает то, что произошло после этого момента, когда Кришна выпрямил Кубджу в книге «Источник вечного наслаждения», глава 42. He writes, Он пишет: when the woman was turned by Krishna's favor into an exquisitely beautiful young girl, she naturally felt very much obliged to Krishna, and she was also attracted by his beauty. Молодая женщина, которая милостью Кришны превратилась в необыкновенную красавицу, почувствовала себя в большом долгу перед Кришной и была совершенно очарована его красотой. Without hesitation, she caught the rear part of his cloth and began to pull it. She smiled flirtatiously and admitted that she was agitated by lusty desires. She forgot that she was on the street and before the elder brother of Krishna and his friends. Не раздумывая, она потянула его сзади за край одежды. Игриво улыбаясь, она призналась, что воспылала к нему страстью. Она забыла, что находится на улице перед старшим братом Кришны и его друзьями. She frankly proposed to Krishna, my dear hero, I cannot leave you in this way. You must come to my place. I am already very much attracted by your beauty, so I must receive you well. And since you are the best amongst males, you must also be very kind upon me. Она сказала: «О герой!» Без смущения она обратилась к нему, Кришне. «Я не могу так быстро расстаться с тобой. Ты должен зайти ко мне в дом. Твоя красота пленила мое сердце, и я хочу оказать тебе достойный прием. О лучший среди мужчин! Будь же добр и нисходителен ко мне». Prabhupada writes, quote, in plain words, she proposed that Krishna come to her home and satisfy her lusty desires. Шрила Прабхупада пишет: иными словами, она предлагала Кришне зайти к ней и утолить ее страсть. And Srimad Bhagavatam 10:48-8 adds, quote, Kubja prayed to her exclusive Lord, please only enjoy with me and with no other woman. Шримад Бхагаватам 10.48.8 добавляет: Кубджа молилась своему единственному господину: «Пожалуйста, наслаждайся только со мной и ни с какой другой женщиной». So then Krishna said, И затем Кришна сказал: my dear girl, my mission here in Mathura is not yet complete. When it is, I will surely visit your home. You are the most caring woman I have so far met in Mathura. «Моя дорогая девушка, моя миссия здесь, в Мадхуре, еще не завершена. Когда я закончу, я обязательно навещу твой дом. Ты самая заботливая женщина, которую я встречал до сих пор в Мадхуре». And with these assuring words, Krishna left Kubja and continued on. And Kubja slowly made her way through the streets of Mathura back to her humble home. С этими приятными словами заверения Кришна оставил Кубджу, и она продолжила свой путь, и Кубджа медленно добралась через улицы Мадхуры обратно в свой скромный дом. I read that her home was actually a very simple residence, hardly more than a grass hut. И я прочитал, что ее дом на самом деле был очень простым домом, едва ли больше, чем травяная хижина. But when she arrived there, Kubja saw that Krishna's kindness had transformed her residence into a stunning palace.
Но когда она пришла туда, Кубжа увидела, что доброта Кришны преобразила ее жилище в потрясающий дворец. And Shastra states that the palace was built by Vishwakarma, the architect of the demigods, on Krishna's order as part of her reward for fearlessly offering him the perfume and the ointments that were meant for Kamsa. Шастра утверждает, что дворец был построен Вишвакармой по заказу Кришны как часть ее вознаграждения за бесстрашное предложение ему духов и мази, которые она изначально сделала для Камсы. So she was stunned. Она была ошеломлена. So she slowly entered the opulent building had marble floors, marble walls, marble pillars, all inlaid with valuable gems. Она медленно вошла в роскошное здание с мраморными полами, стенами и колоннами, инкрустированные ценными драгоценными камнями. And she was met by hundreds of lady attendants or assistants who were all very eager to serve her in many ways. Ее встретили сотни помощниц, жаждущих служить ей во всех отношениях. So they bathed Kubja, they dressed her in opulent silks and jewels, and they offered her a first-class meal, and then escorted her to a golden bed inlaid with gems. Они искупали Кубжу, одели в пышные шелка и драгоценности, предложили ей первоклассный ужин, а затем проводили ее на золотую кровать, инкрустированную драгоценными камнями. What a dramatic change. Какая кардинальная перемена! She was previously a hunchback woman, scraping together little money to make ends meet. Раньше она была горбуней, еле сводящая концы с концами. And suddenly, by Krishna's grace, she's living in opulence, she's living in luxury. И вдруг, по милости Кришны, она теперь живет в роскоши. Now that's indicated here particularly by the fact that she had hundreds of maidservants. И это становится особенно очевидным в связи с тем, что у нее теперь были сотни горничных. That was typical in Vedic culture, Это было типично для ведической or many культуры. cultures around the world, Или для других культур по where всему wealthy миру. people had, or royalty in particular, had many servants. Когда богатые люди, или королевская власть в частности, у них было много-много слуг, Who practically did everything for their masters. которые делали практически все для своих господ. There's a story of an Islamic Muslim king, the emperor, you could say, the king of Nizam of Lucknow. He had many servants. This is going back to the 1700s or 1800s. Есть история об одном царе, Низам из Лакнау, у которого было много-много слуг, и он жил много лет тому назад. And he was obviously born into royalty. He was trained as a prince from very young age. Итак, он был рожден в королевской семье, и с самого детства он привык к роскоши. And being a prince, being a future king, he had many servants too. И будучи королем, будучи принцем, у него также было много слуг. In fact, he had so many help servants that during his entire life, this king never put his own shoes on. He always had a servant to put on his shoes. У него было столько много слуг, что на протяжении всей своей жизни этот король никогда не одевал свои туфли сам. You know, you see paintings of people from those days, they dressed very opulently, and even their shoes were something very opulent, lots of, string and this and that, for the shoes. So since he was a boy up to a grown man, his servants put his shoes on. Вы можете видеть на изображениях древних людей, королей, царей, что у них такие необычные туфли, у них много разных деталей, и поэтому есть личность специальная, которая надевает эти туфли ему, и поэтому сам он никогда эти туфли не одевал. A servant for everything. Слуги были для всего. Now, at one point in history, when the British or the British Army attacked Lucknow, there was a terrible panic. And all of that king's servants fled, leaving the king alone. И в какой-то момент истории, когда британская армия напали на Ланку, была ужасная паника, и все королевские слуги сбежали, оставив царя одного. They all abandoned him.
все они оставили его. And he stood there shouting, "Hey, somebody put my shoes on. I can't get away without my shoes." Он стоял там и кричал: «Эй, кто-нибудь, наденьте мои туфли, я не могу никуда уйти без моих туфлей». But no one did. Но никто этого не сделал, And they were all gone. потому что все они So оставили he его. couldn't move because he didn't have shoes. Таким образом, он не мог сдвинуться с места, потому что у него не было туфли. He didn't know how to do it. Он не знал, как это сделать самому. So eventually the British took him prisoner. Поэтому англичане взяли его в плен. Just an interesting little detail of history. Интересные детали нашей истории. So suddenly Kubja, who was extremely wealthy, she had many servants. И таким образом, внезапно Кубджа стала чрезвычайно богатой и имела множество слуг. And she was being fanned by those servants, and eventually she fell asleep, and it's described she dreamt of Krishna. И омахивая ее, эти любящие слуги, в этот момент она заснула и мечтала о Кришне. So you could say previously, externally, she was a low-class woman, but by the mercy of Krishna, she attained a righteous state. И можно сказать, что до этого она была низкого происхождения, но благодаря Кришне она достигла очень возвышенного уровня. In fact, Srila Jiva Goswami in Gopal Champu, Uttara Champu 434, he writes, И Джива Госвами пишет в Гопал Чампу в 4.34. Devotion makes the heart shine with a righteousness that eventually becomes visible like Kubja's. Преданность заставляет сердце сиять праведностью, которая в конце концов становится видимой, как у Кубджи. Just like by Srila Prabhupada's grace, ISKCON devotees, their hearts are shining with the righteousness which has become visible by Prabhupada's mercy. То же самое, как у преданных, по милости Шрилы Прабхупады, сердце начинает сиять праведностью, и все это происходит благодаря милости Шрилы Прабхупады. And remember that Krishna, in the end, he made a promise to Kubja that I will surely visit your home. И мы помним о том, что Кришна дал обещание Кубже, что он обязательно But he навестит твой didn't дом. do this immediately. Но он не сделал этого сразу. Actually, he didn't even visit Kubja's home on that visit to Mathura. На самом деле он даже не заходил в дом Кубжи в тот визит в Мадхуру. The acharyas say that was because his main reason for going to Mathura was to kill Kamsa. Ачарьи говорят, что это потому, что главной причиной посещения Мадхуры было убийство Камсы. And as soon as Kamsa had been killed, Vasudeva sent Krishna and Balaram to Shandapani Muni's ashram for 2 months. И вскоре после того, как Камса был убит, Васудева отправил Кришну и Балараму в ашрам Сандипани Муни на 2 месяца. And then I think that after his return to Mathura, after completing Gurukul, Krishna sent Uddhava to Vrindavan, where Uddhava remained for 6 to 8 months. И по возвращению в Мадхуру, после окончания Гурукулы, Кришна отправил Удхаву во Вриндаван, где Удхава оставался от 6 до 8 месяцев. And Krishna was just waiting for Uddhava to return. И Кришна ждал, когда Удхава вернется. So it was only after Uddhava's return from Braja, about a year after Krishna's first meeting with Kubja, that Krishna finally fulfilled his promise to visit her home. И только после возвращения Удхава из Враджат, примерно через год после первой встречи Кришны с Кубджи, Кришна наконец выполнил свое обещание и навестил ее у нее дома. Now, while Uddhava had been in Vrindavan, Krishna again was waiting in Mathura. Пока Удхава был во Вриндаване, Кришна ждал в Мадхуре. And he purposefully did not visit Kubja's home during that 8 months that Uddhava was in Vrindavan because he wanted Uddhava to accompany him to Kubja's new residence. Он намеренно не посещал Кубжу во время 8 месяцев, пока Удхава был во Вриндаване, потому что он хотел, чтобы Удхава сопровождал его в новую резиденцию Кубджи. So finally taking Uddhava with him, Krishna arrived at Kubja's home unannounced, whereupon Kubja and her many helpers gave the Lord a very proper welcome, including on a very beautiful seat to sit on.
Так что, наконец, взяв Удхаву с собой, Кришна приехал в дом Кубжи без предупреждения, после чего Кубжа и его помощники оказали Господу должное гостеприимство и усадили его. Now Kubja was similarly received, Uddhava was similarly received by Kubja and her girlfriends, but he didn't want to sit on a seat equal to Krishna, so Uddhava sat on the floor. Удхаву также приняли Кубжа и ее подруги, но он не хотел сидеть наравне с Кришной, и он просто сел на пол. So during that welcome, Kubja bathed Krishna's lotus feet. Во время этого приема Кубжа омыла лотосные стопы Господа Кришны. Then Kubja requested Krishna to join her in her chambers for loving pastimes. Затем Кубджа попросила Кришну присоединиться к ней в ее покоях для любовных игр. And just what that meant is Prabhupada describes in the chapter 48 of the Krishna book. И Шрила Прабхупада очень хорошо описывает эту игру в книге «Источник вечного наслаждения», глава 48. He writes, Он пишет: Kubja took her bath and smeared her body with sandalwood pulp. She dressed herself with nice garments, valuable jewelry, ornaments, and flower garlands. And after chewing betel nut and other intoxicating edibles and spraying herself with perfume, she appeared before Krishna. Her smiling glance and moving eyebrows were full of feminine bashfulness as she stood gracefully before Lord Krishna, who was known as Madhava, the husband of the goddess of fortune. Кубджа приняла ванну и размазала свое тело целлюлозой сандалового дерева. Она нарядилась в хорошую одежду, ценные драгоценности, украшения и цветочные гирлянды. После жевания ореха бетеля и других пьянящих блюд и опрыскивая себя ароматами, она предстала перед Кришной. Ее улыбчивый взгляд и трогательные брови были полны женской стыдливости, как она грациозно стояла перед Господом Кришном, известным как Мадава, муж богини процветания. When Krishna saw Kubja hesitating to come before him, he immediately caught hold of her hand, which was decorated with bangles. With great affection, he brought her near him and made her sit by his side. Simply by having previously supplied the pulp of sandalwood to the Supreme Lord Krishna, Kubja had become freed from all sinful reactions and eligible to enjoy with him. And by smelling the fragrance of Krishna's lotus feet, she was immediately relieved of all lusty desires. She was thus allowed to embrace Krishna with her arms and mitigate her long-cherished desire to have him as a visitor in her home. Prabhupada puts it so nicely. Увидев, что Кубджа колеблется, не решаясь подойти к нему, Кришна тут же схватил ее за украшенную браслетами руку, с большой нежностью привлек к себе и усадил рядом. Только благодаря тому, что Кубджа поднесла Верховному Господу Кришне сандаловую пасту, она освободилась от всех последствий своих грехов и стала достойно вкусить с ним наслаждение. Она возложила лотосоподобные стопы Кришны на свою грудь, пылавшую жгучим огнем желания. Но едва Кубджа вздохнула аромат лотосных стоп Господа, как тут же освободилась от всех плотских желаний. Кришна позволил ей обнять себя, и таким образом осуществилась ее заветная мечта о том, чтобы он посетил ее дом. Someone may, like a materialistic person or some scholar may think it was immoral for Krishna to be in such a situation. И кто-то может подумать, что это аморально для Кришны быть в такой ситуации. But there's no lust in Krishna. Но в Кришне нет похоти. His form is Sat Chidananda Vigraha, eternal, full of knowledge and bliss, not material. Его форма состоит из Саччитананда Виграхи, вечности, знания и блаженства. Она нематериальна. In the teachings of Lord Chaitanya, chapter 31, Prabhupada writes, В учении Господа Чайтаньи, глава 31, Шрила Прабхупада пишет: When Krishna sees that both Radharani and her associates are pleased by his association, he becomes satisfied. Such loving reciprocation has nothing to do with material lust, although it resembles the material union between man and woman. Когда Кришна видит,
что и Радхарани, и ее спутницы довольны его общением, он становится еще более удовлетворенным. Такая любовная взаимность не имеет ничего общего с материальной похотью, хотя и напоминает материальный союз между мужчиной и женщиной. Now the great Vaishnavacharya, his name was Sri Harisuri. He was, I think, 1700s or 1800s, a very advanced devotee. He gives a very interesting explanation how Krishna's intimate dealings with Kubja were appropriate and acceptable. Великий Вайшнава-ачарья Шри Харишаури дает интересное объяснение, как это общение Кришны с Кубджи было совершенно нормальным и приемлемым. It's not Harishuri, it's Harisuri. There's no H. Harisuri. We have our Harishuri in ISKCON, but this devotee's name was Harisuri. Есть преданный Харишаури, а здесь Харисури. Harisuri. So he writes that before entering Kubja's room, Krishna accepted Kubja in front of Uddhava. И он пишет, что прежде чем войти в комнату Кубджи, Кришна принял руку Кубджи в присутствии Удавы. How is that? What does it mean? Как это так и что это значит? He explains that one of the Sanskrit translations of the word Uddhava is, it means the fire of Vedic sacrifice. Он объясняет, что один из санскритских переводов слова «удава» означает «огонь ведического жертвоприношения». The Medini Kosha dictionary says Uddhava kratu pavake. Kratu means sacrifice and pavake means fire. В словаре Медини Коша сказано «крату» означает «жертва», а «павака» означает «огонь». So Harisuri, he says that Krishna took Kubja's hand in front of Uddhava. Итак, Харисури говорит, что Кришна принял руку Кубджи перед Удхавой. Meaning in front of the sacrificial fire. И это означает огонь жертвоприношения. Uddhava kratu pavake. He took her hand in front of the sacrificial fire. Он принял ее руку как возле присутствия огня жертвоприношения. So Harisuri concludes that Krishna accepted Kubja like a wife. И Харисури подводит итог и говорит, что Кришна принял Кубджу как свою жену. Like you take a wife in front of the sacrificial fire. То же самое, как вы принимаете супругу в присутствии огня жертвоприношения. So therefore his enjoyment with her cannot be considered improper. Следовательно, его наслаждение с ней не можно считать аморальными. Just like Krishna enjoys with 16,108 wives, queens, in Dwarka, in Svakiya, in a married relationship. Точно так же, как Кришна наслаждается со своими 16 108 женами в Двараке в супружеских отношениях. And with those queens, they have lots of children. И вместе со всеми этими женами у него много детей. The Yadu dynasty. Это составляет и династия Яду. So in this way, Harisuri justifies Krishna's enjoying with Kubja. Таким образом, Шри Харисури оправдывает удовольствие Кришны. Now, as for Kubja's lust, because she had that lust when she met Krishna. Теперь, что касается похоти Кубджи, которая присутствовала, когда она впервые встретилась с Кришной. But it was purified by the Lord's association. Но она была очищена благодаря общению с And one Кришной. acharya explains how that is so. И один ачарья описывает, как это произошло. He writes, the fragrance of Krishna's lotus feet has a unique feature. It grants fearlessness from Cupid's torments to those who fully surrender to Krishna, as graphically shown by his pastimes with Kubja of Mathura. Аромат лотосных стоп Кришны имеет уникальную особенность. Он дарит бесстрашие от мучений Купидона тем, кто полностью предался Кришне, как наглядно показывает его игры с Кубджей из Мадхуры. So by Krishna's association, Kubja graduated to become a pure devotee. Итак, благодаря общению с Кришной Кубджа стала чистой преданной. Now we'll go a little bit deeper here. Итак, сейчас мы немного глубже. Just a little bit. Отправимся немного. Like connoisseurs of spiritual knowledge by the grace of our acharyas.
тем, кто очень любит священное писание, знатокам священных писаний по милости наших ачарьи. Our acharyas say, while further analyzing this pastime, the acharyas say that Kubja's invitation to Krishna to enjoy pastimes with her was an expression of her love for him. Глубоко анализируя эту игру, наши ачарьи говорят, что приглашение Кубжи к Кришне наслаждаться общением с ней было выражением ее любви к нему. That love, however, was mixed with the desire to enjoy Krishna. Это выражение любви, однако, было смешанным с желанием наслаждаться Кришной. Rather than to give exclusive enjoyment to him. Вместо того, чтобы дарить ему исключительное наслаждение. As is the case with the Braja Gopis' loving relationships with Shyam Sundar Krishna. Как в случае с любовью гопи к Господу Шьямасундари. Now Rupa Goswami in his Ujjvala Nilamani, he describes 3 kinds of rati, or love for Krishna. Рупа Госвами в произведении Уджвала Ниламани описывает 3 вида рати или любви к Кришне. The love that Kubja had for Krishna is called ordinary, sadarani. Любовь, которую Кубжа имела к Кришне, называют обычной, садарани. Due to its being motivated by the desire to enjoy Krishna. В связи с тем, что она мотивирована желанием наслаждаться Кришной. Whereas the Dwarka queen's love for Krishna is called a proper love. It's called samanjasa. Любовь цариц к Кришне называют обычную. Because it's motivated by a desire for personal enjoyment in addition to Krishna's enjoyment. Потому что она мотивирована желанием для личного удовольствия в дополнение к удовольствию Кришны. But the love that the gopis, the Braja gopis, have for Krishna, it's called perfect, samartha. For their love is devoid of any personal motivation and they only desire Krishna's happiness. Но любовь к Кришне, которую испытывают гопи, называется идеальная самарта, ибо их любовь лишена личной мотивации, они желают только счастья Кришне. May we all one day be blessed with that love. Пусть все мы будем благословлены однажды обрести эту любовь. That's real bhakti. Это настоящая бхакти. What motivates one's love determines the stage of love one is able to achieve. То, что мотивирует чью-то любовь, определяет и тот уровень, который он способен достичь в своей любви. Now, a little more connoisseur knowledge from Rupa Goswami. Немножко еще глубокого знания для настоящих ценителей и знатоков от Рупы Госвами. He says that Sadarani, Rati, as in Kubja's love, it culminates in prema. Итак, он говорит, что Садарани Рати, как любовь к Куджи, достигает кульминации в преме. And Samanjasa Rati, as we see in the queens of Dwarka, that culminates in anuraga. А Саманджаси Рати, как в царицах Двараки, достигает кульминации в анураге. What is anuraga? Итак, что такое анурага? It's described as an intensified stage of prema that comes just prior to Mahabhava. Анурага — это усиленная стадия премы, которая наступает непосредственно перед Махабхавой. And then Samartha-rati, as in the Braja Gopis, it culminates in Mahabhav. И дальше Самарта Рати, как у Раджагопи, который достигает кульминации в Махабхаве. So some deeper philosophy, yes. Так, немного глубокой философии, да. We would like to graduate from kindergarten to a PhD in Krishna consciousness, so there you go. Мы хотим вырасти из детского сада и получить диплом о высшем образовании и также получить кандидатскую в сознании Кришны. Now, even though Kubja's love for Krishna was, quote, mixed with the desire to enjoy Krishna and was classified as ordinary prema, the Brahma Vaivarta Purana, in the Brahma Vaivarta Purana, Lord Narayan says, and I quote, after Krishna's visit to her home, Kubja entered Goloka Vrindavan and became a gopi named Chandramukhi. Wow. It took a while because she lived quite a long life.
But afterwards, Kubja entered Goloka Vrindavan and became a gopi named Chandramukhi. Но несмотря на то, что любовь Кубжи к Кришне была смешана с желанием наслаждаться Кришной и квалифицирована как обычная према, в Брахма-вайварте Пуране говорится, Господь Нараяна говорит, что после визита Кришны к ней домой, Кубжа вошла в Галоку Вриндавана и стала гопи по имени Чандрамукхи. Ого! So after spending time with Krishna, Kubja, like all devotees, was distressed at the thought of being separated from Krishna, so she asked him to come back again. Итак, проведя время с Кришной, Кубжа, как все преданные, была огорчена мыслью о том, что она будет в разлуке с Кришной, поэтому она попросила его вернуться. And Krishna agreed. И Кришна согласился. But did he return? Но вернулся ли он? Not according to the words of the Braja Gopis. Нет, согласно словам Враджагопи. Remember that Krishna also promised the Braja Gopis he would come back to Vrindavan, but well, it's debatable, but they were really upset with Krishna. Помните, что он даже для гопи обещал, что вернутся, но это не произошло, об этом много споров. After a long time, they said, "No, he's not coming back." Не, они сказали, не, он не вернется. And we hear their frustration in the Garga Samhita. И мы слышим об этом в Гарга-самхите. 5:18-11. В 5:18-11. We hear the gopis say, Мы слышим, что говорят гопи. quote, "Just as a single crooked sword can kill many straight people, why would Krishna, who is himself bent in three places, not cheat Kubja also?" Так же, как один кривой меч может убить много стройных людей, почему бы Кришна, который сам изогнут в 3 местах, не обманет и Кубжу также? Now, while there's no record of Krishna's personally visiting Kubja again, Vaishnava tradition holds that the deity of Madan Gopal, who later became called Madan Mohan, a deity worshipped by Srila Sanatana Goswami, came into Kubja's possession, and she worshipped Madan Mohan for the rest of her life. Нет никаких записей о том, что Кришна снова посетил Кубжу, но вайшнавская традиция гласит о том, что божество Мадана Гопала или Мадана Мохан, божество, которому позже поклонялся Санатана Госвами, им владела Кубжа, и что она поклонялась ему всю свою жизнь. Thus Krishna was true to his word. Поэтому таким образом Кришна был верен своему слову. Kubja had wanted Krishna as her exclusive lord, Kaivalya Natam. And by coming in his deity form, Krishna satisfied Kubja's desire. And that way no one could complain. He kept his promise. Кубжа хотела, чтобы Кришна был ее единственным господином. И придя в его божественной форме, Кришна удовлетворил желание Кубжи таким образом, чтобы другие не могли ее осудить. No one was jealous of Kubja's good fortune. Никто не завидовал хорошей судьбе Кубжи. Even the gopis, who you could say are Kubja's rivals because, there's Vrindavan, Mathura, Vrindavan, they praised her good fortune. Даже гопи, когда Кришна путешествовал с одного места в Мадхуру, Вриндаван, они тоже молились удачи. After all was said and done, the Braja Gopis, they said of Kubja. И гопи, они прославляли ее удачу, и в конце концов, когда уже все было сказано и сделано, все гопи говорили о Кубже. Quote, цитата. "She was crooked, now she is straight. She was a maid, now she is honored. She was ugly, now she is beautiful. Let the victory drums sound for her." Let the victory drums sound for her. Она была искривлена, теперь она стройна. Она была служанкой, теперь ей оказывают почтение. Она была уродиной, теперь она прекрасна. Победные барабаны звучат для нее. Еще раз. Победные барабаны звучат для нее.
That's the title of this lecture. Let the victory drums sound for her. Это, может быть, название этой лекции. Победные барабаны звучат для нее. Krishna is so merciful. Кришна так милостив. We just have to be ready to receive that mercy. Мы просто должны быть готовы для того, чтобы получить эту милость. By being the kind of devotees that Prabhupada wanted us to be, he trained us to be, nothing else, nothing more. Just be good followers of Srila Prabhupada. Нужно просто быть хорошими преданными, такими, как учил наш Шрила Прабхупада, стать настоящим преданным, какими хотел видеть наш Шрила Прабхупада. Just like when it rains, some people can go out and get the mercy of the rain, others hide in a shelter. So we want to be out there getting the mercy of the rain of mercy from Srila Prabhupada and Lord Krishna. We don't want to be hiding, maintaining our material attachments. То же самое, когда во время дождя, кто хочет попасть под дождь, он выходит и получает капли дождя. И кто хочет скрыться, он уходит в тень. То же самое мы. Когда идет милость Шрилы Прабхупады, мы хотим не прятаться от этой милости в тени своих материальных желаний и привязанностей, а наоборот выйти навстречу этой милости и получить ее всю. So reflecting on this pastime, we can see how merciful Krishna is. Krishna and his devotees. И анализируя и смотря на всю эту игру, мы можем увидеть, насколько милостив Кришна и его преданные. Krishna and his devotees are merciful even to the most fallen, sinful, unqualified persons, even to animals. Мы можем видеть, как Кришна и его преданные милосердны даже к самым падшим, грешным и неквалифицированным людям, и даже к животным. Actually, the following are examples of how different living entities became lovers of Krishna. На самом деле можно привести пример того, как различные живые существа стали возлюбленными Кришны. This phenomenon is described in Srimad Bhagavatam. Этот феномен описывается в Шримад Бхагаватам. 11th canto, 12th chapter, verses 3 and 4. 11 песнь, 12 глава, тексты 3 и 4. As well as Jiva Goswami's commentary to those verses in his Bhakti Sandarbha, Anucheda 239. Как и в комментариях Дживы Госвами к этим стихам в его Бхакти Сандарвах, раздел Анучеда 239 текст. There we hear Krishna speaking to Uddhava. Там мы можем слышать, как Кришна разговаривает с Удавой. Te nadhita shruti gana na pashita mahatamaha avrat atapta tapasya matsangamam upagata. Quote, the following persons did not undergo serious studies of Vedic literature, or nor did they worship great saintly persons, or nor did they execute severe vows or austerities. Simply by association with me and my devotees, they achieved me. Следующие лица не проходили серьезного изучения ведической литературы, не поклонялись великим святым, не давали суровых клятв и строгих обетов. Просто благодаря общению со мной и моими преданными они достигли меня. Then Krishna goes on. Далее Кришна продолжает. The demon Vritasura, for example, in his previous life as King Chitraketu, was blessed by Narada and Angira. Демон Вритрасура, например, в прошлой жизни в качестве царя Читракету был благословлен Нарадой и Ангирой. Prahlad's another example. He was blessed by Narada while he was in his mother's womb, and he achieved prema. Прохлад еще один пример. Он был просто благословлен Нарадой в утробе матери и достиг премы. A demon named Vrishaparva was abandoned by his mother and was later raised by a sage, and he became a great devotee. Демон по имени Ванапарва был брошен его матерью, а потом был воспитан мудрецом как таковой, и он стал великим преданным. And then there's Bali Maharaj, who became an associate of the Lord simply out of affection for his grandfather Prahlad. И далее Бали Махарадж, который стал спутником Господа просто из любви к своему дедушке Прохладе. And amongst animals, the Lord delivered the elephant Gajendra simply because he kept company with devotees in his previous life.
И среди животных Господь освободил слона Гаджендру просто потому, что тот в прошлой жизни общался с преданными. And the great bird Jatayu achieved perfection because he associated with Garuda. Великая птица Джатая, которая достигла совершенства просто потому, что она была связана с Гарудой. And Kubja of Mathura serves as an example of a servant of a demon, Kamsa, who by Narada Muni's association in a previous life was blessed to host and serve Krishna in her own home for 3 days straight. И Кубжа из Мадхуры служит примером слуги демона Камсы, который из-за общения с Нарадой Муни в прошлой жизни был благословлен, чтобы служить и принимать Господа Кришну в своем собственном доме в течение 3 дней. Now it's worth noting that most of these devotees mentioned achieve perfection by simple, informal interactions with great souls or Krishna without necessarily knowing the truth of those great souls' exalted natures. Итак, вот примеры этих преданных, можно сказать, что они получили милость, даже не понимая того возвышенного положения этих преданных. So it's certainly possible for unqualified souls to become qualified by the mercy of Krishna and his devotees. Итак, возможно из неквалифицированных стать квалифицированными преданными благодаря Кришне и его особой милости его преданных. When Krishna and his representatives engage us in devotional service, we gradually become qualified by that service. Когда Кришна и его преданные занимают нас в преданном служении, то мы обладаем квалификацией благодаря этому служению. Like Krishna says in Bhagavad Gita, I can be understood as I am only by the process of devotional service. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, я могу быть понятен тем, тот может меня понять, кто занят преданным служением. It's not by any material qualifications. Это не имеет никакого отношения к материальным качествам. Rupa Goswami points this out in Padyavali, verse 8. Рупа Госвами говорит об этом в Падьявале, в стихе 8. Quote, Цитата. Where was the hunter Dharma's piety? Where was Dhruva's maturity? Where was Gajendra's knowledge? Where was Kubja's beauty? Where was Sudama's wealth? Where was Vidura's noble birth? Where was Ugrasena's chivalrous strength? They had none of these things, but the Lord accepted them because Lord Madhava is pleased only by devotional service and not by any material qualifications. Где было благочестие охотника Дharмы? Где была зрелость Друвы? Где было знание Гаджендры? Где была красота Кубджи? Где было богатство Судамы? Где было благородие рождения Видуры? Где была рыцарская сила Уграсены? У них не было ничего из этого, но Господь принял их, потому что Господь Мадхава удовлетворен только преданным служением, а не материальной квалификацией. Prahlad Maharaj says the same thing in the 7th canto of Bhagavatam. Прахлад Махарадж говорит то же самое в 7-й песне Шримад Бхагаватам. He says one may possess wealth, an aristocratic family, beauty, austerity, education, sensory expertise, luster, influence, physical strength, diligence, intelligence, and mystic yogic power. But I think that even by all these qualifications, one cannot satisfy the Supreme Personality of Godhead. However, one can satisfy the Lord simply by devotional service. Gajendra did this, and thus the Lord was satisfied with him. It's only by bhakti, devotion, love. Человек может обладать богатством, аристократической семьей, красотой, суровостью, образованием, сенсорно-экспертизной, блеском, влиянием физической силы, усердием, интеллектом и мистической йогой, силой. Но я думаю, что даже обладая всеми этими качествами, нельзя удовлетворить Верховную Личность Богу. Однако, можно удовлетворить Господа просто преданным служением. Это сделал Гаджендра, и таким образом Господь был удовлетворен им. However, we should also note that the love attained by the various kinds of living entities we discussed there, it was not necessarily all of the same quality of love.
Однако мы также должны отметить, что любовь, которую достигают различные виды живых существ, о которых мы упомянули ранее, не обязательно одинакового качества. Just like gold. То же самое, как золото. Although appreciable, it comes in different gradations. Несмотря, что мы ценим его в разной степени, оно имеет разную чистоту. 9 carat, 18 carat, 22 carat, 24 carat gold. 9 карат, 18, 22 и 24 карата золота. So Krishna goes on to point out to Uddhava that the gopis' love, for instance, it's extra special. It's 24 carat gold, 24 carat bhakti. И Кришна указывает Удаве, что All glories to the Braja gopis. любовь гопи, например, она была экстра особенной, поэтому вся слава в Раджа Гопи. So we too, dear devotees, are certainly in the category of fallen souls who received special mercy. И мы с вами, дорогие преданные, являемся падшими душами, которые получили особую милость. And that comes through our beloved Šrila Prabhupada. И она исходит от нашего дорогого возлюбленного Шрилы Прабхупады. And by his constant mercy upon us, we continue to make progress day by day to the highest goal of life, Goloka Vrindavan. Благодаря его милости мы можем прогрессировать день за днем, пока мы не достигнем уровня Галоки Вриндавана. His mercy is threefold. Итак, его милость состоит из 3 частей. By his grace, we left material life. По его милости мы оставили материальную жизнь. By his grace, we are maintained in our spiritual lives. По его милости мы прогрессируем в нашей духовной жизни. And by his grace, we will one day be ushered into the spiritual world. И по его милости мы однажды будем приняты в духовный мир. We just have to stay very close to his lotus feet. Мы должны стоять насколько можно близко к его лотосным стопам. Don't look back and think, oh, I left this behind, I could have done this. No. Не оглядывайтесь назад, не думайте, о, я что-то оставил, мне чего-то не хватает. Never think that the people who appear to be enjoying are really enjoying. Enjoying begins at that first moment that Krishna's sweet holy names touch your lips. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is happiness. And you can be happy wherever you go if you chant Hare Krishna. Не думайте, что материальные люди наслаждаются. Они могут наслаждаться до тех пор, пока святое имя не коснется языка, и люди не начнут повторять Харе Кришна. И вы можете быть всегда счастливы до тех пор, пока вы воспеваете святые имена. So today I would like to finish with a verse from Rupa Goswami's Padyavali, verse 5. Итак, сегодня я хотел бы закончить стихами из Падьявали, текст 5. Where we hear again of the auspicious nature of Krishna's mercy, which Srila Prabhupada has introduced us to. Где мы снова слышим всеблагой характер милосердия Кришны, о котором нам рассказал Шрила Прабхупада. It's a short prayer, but again it's very sweet. Это короткая молитва, но опять же она очень сладкая. Lord Krishna, who is like a sun rising in the darkness, like a boat to the drowning, like a sweet rain cloud to those who are dying of thirst, like fabulous wealth to the poverty-stricken, like an infallible physician to those afflicted with the most painful disease, has come to grant auspiciousness to us. Thank you, Krishna. Господь Кришна, который как солнце, восходящее в темноте, как лодка для тонущих, как сладкое облако для дождя для тех, кто умирает от жажды, как сказочные богатства для бедных, как непогрешимый врач для тех, кто поражен самой ужасной болезнью, пришел, чтобы даровать нам благо.
That's all for today. Так, на сегодня это все. This is Tuesday, so we'll come back together again on Friday. Итак, сегодня вторник, и мы снова встретимся с вами в пятницу. As I mentioned in the beginning, I'm giving a similar class in English each time, every Tuesday and Friday. Как я упоминал ранее, я буду давать 2 лекции на английском и на русском. But I'll never give up giving class to the Russian-speaking people of this world. Но я никогда не остановлюсь от чтения лекций для русскоговорящей аудитории. I came to Russia in 1988. I don't know how many years that is, but I spent more time in Russia, Ukraine, Kazakhstan, and different countries which were associated with the Soviet Union. More than time I ever spent in my own country. Я не знаю, сколько это лет уже назад, и я путешествовал в России, в Украине, в Казахстане и в других русскоговорящих странах больше, чем времени, чем я провел в своей родной стране. And I very much enjoy these translated lectures as they are. So thank you, Prabhus, for giving me this opportunity. We love all of you. И я также рад, наслаждаюсь этими лекциями с переводами, поэтому спасибо вам большое, дорогие Прабху, за ту возможность, которую вы мне дали.